Раз, проверим звук. Прекрасно, звук есть. Всем добрый вечер. С вами Алексей. И это мой канал по видеоиграм. Сегодня у меня стрим по Genshin Impact. Продолжаем историю Фонтейна. В прошлый раз около часа. Так что, let's go. Погнали. Так. Там, кстати, обновление вышло. Сейчас как раз у меня вся игра обновилась и так далее. Заодно посмотрим, что там у нас повыходило. Так. Have you seen the steambird? It seems Fontaine has been celebrating some kind of festival recently. Things are looking pretty lively in the square. They even changed the banners. Так, это какой-то ивент опять. There are a lot of people holding cameras. Oh, and they've got candy and snacks too. Looks like everyone's having a good time. Let's go and have a look for ourselves. Сейчас пойдем посмотрим. Сначала посмотрим, что вообще здесь происходит. Так, задание легенд. Вот, но мне еще пару. Навия, Фурина. Понятно, короче. Проходить, не приходить. Времени скоро не хватит. Я ж не смог. Мне надо было задание... Кто-то из персонажей занят другим заданием. Видимо, это задание у них не в приоритете. Это задание Архонта. Подожди, а что не так-то? А вот тестовый задание. 17 дней. Причем дают даже двуручный меч неплохой. Надеюсь. Не знаю. Ну, фиолетовый в смысле. Ну и куча всего. Понятно. Интересно. Вопрошение к вечности. 40 дней. Весна приходит в крепость, когда прилетают птицы. Лунословная бронза. А что такое? Чудесная бронзовая статуя, золотой лик печали. Статуя властелина камня с золотой маской в руке. Фига себе. Все, что ли? Ну, я ее получил. Очень интересно. Как-то все быстро. Так, это вот новая миссия. И тут еще карты. Священный призыв семерых. Понятно. Окей, здесь посмотрели. В итоге задание-то что там? Да что такое? Вот, я же вот это выбираю. Задание легенд. Я могу ключ получить, я понял. Так. Ну, классический новый боевой пропуск. Одно и то же, по-моему, всегда. Так, здесь у нас крутки Навия и Аяка. Но я ни того, ни другое не хотел крутить, на самом деле. Поэтому... Я случайно! Блин, я потратил целую крутку на это. Я вот честно случайно. Я хотел квадрат нажать. Зато меч тут неплохой. Так. Подземелье. Что-то новое. Гид. Здесь понятно. Круток можно еще купить, наверное, да? Раз я тут крутанул, так. Одну и купим обратно. Так. Здесь у меня что-то новое. Еще, наверное, почта, да, пришла? Да, здесь еще 600 кристаллов. Так, удалить прочитанное, да. Удалить прочитанное. Красота! Вообще просто... по идее... У меня 9 круток. Почти 10. Чуть-чуть осталось, и было 10. Как раз под концом будет у нас Рейден. Вот на Рейден я бы покрутил. Так, в итоге... Нужно... выполнить следующее условие или задание. Давно провалившись технологии распознавания преступников. Эти персонажи заняты. Шарлотта. Отслеживает цель. Ну, пойдем. Причем это какая-то синяя миссия. То есть она быстрая. Сейчас быстренько ее завершим и продолжим историю. Так что нормально. Ух ты, я не замечал, что там кукла такая сверху. Красивая. Пудли. Hello.
Isn't that Charlotte? Та что, Шарлотта? What could she want with Lapine Pauline? Не знаю, пошли. Please, with the cherry on top, Charlotte. Journalist extraordinaire. Please tell me you're joking. I read that a gang of criminals tricked the Gardamex by disguising themselves as blubber beasts. It's true, isn't it? It has to be. I've invested all my savings into graph adversarial technology and even taken out a sizable bank loan. Зачем? I'm begging you like the beggiest beggar in all of begdom. Что происходит? Okay. I need you to calm down a little, Miss Lapine Pauline. I admire your passion for your research, and I don't mean to dash your hopes for those, big-ticket orders. But I'm afraid I'm not joking. The Blubber Beast incident was a short story mailed to us by an anonymous amateur author, written in the style of a true story. Писатель-любитель? Рассказ? Oh, Paimon sees what happened here. Sounds like the report Lapine Pauline read in the Steambird wasn't in the news section after all. Funnily enough, I actually remember being in a meeting where the editing team was debating the potential risk of misleading the public with this story. They even went to Maison Gardiennage for advice. But to our surprise, they fully supported us printing it. They figured that the false intel would be a great way to dupe potential criminals into wearing ridiculous costumes when breaking the law. In truth, Gardamex are extremely sophisticated in their capabilities. They can identify criminals just as reliably as the best human guards, so a crude disguise isn't gonna get you far. Так я If что-то не понимаю, что anything, it'll just происходит в make you итоге. stand out all the more. Since Можно we ran that больше story, the Maison конкретики, а не Gardiennage has болтовни? made a slew of arrests, including, one Phantom Blubber Beast, a Titanic Red Crown Finch, and a Spectre Man. So I knew this story had helped out law enforcement, but this is the first time I'm learning of an innocent citizen being deceived by it, and investing so much Mora for nothing. Лепин Полин, кажется, у него хлебушек в голове. So Lapine Pauline's whole research project is based on a fictional story? Which means we're not gonna get a big bonus after all. But more importantly, she's gonna lose everything she's invested. Traveler, Paimon, you're back! Ну, типа I was того. in the area taking some photos for a story when I got to talking to Miss Lapine Pauline about her research. She told me about your collaboration. She was hoping I could write an article to spread awareness about image recognition technology. She even paid me for the article and gave me one of her prototype devices before I could get a word in. I unfortunately had to dash her hopes, and I'm afraid all your hard work was in vain too. She's desperately trying to find a way to rescue the project and get you the Mora you're due. I've tried to let her down gently, but she's finding it all very hard to accept. This is a new situation for us too. С Such a глупостью? pity. It seems like the author was only trying to make the story interesting, and the Maison Gardiennage only had Fontaine's best interest in mind. Никто не сделал ничего плохого. Только Лепин Полин пострадала. Wait, Miss Lapine Pauline, what are you doing? Че, I'm gonna прыгать pick a собралась? fight with a Gardamek, head to the opera at Biclez, and get a one-way ticket to the Fortress of Meropide. That way, I won't have to repay my debts. It's the only way I can afford to keep on living. Фига себе она Whoa, отчаянно. there's no need to go that far. I mean, come on, look at you. You wouldn't even dent the Gardamex armor. In all likelihood, they'd only hold you up at the Maison Gardiennage for a few days before letting you out, and then you'd still have to repay your debts. Actually, instead of going into the technicalities of that, how much did you actually invest? How bad can it really be? 270,000 Mora. Фига себе. Okay, well, escaping to the Fortress of Meropide over a sum like that seems like a 270 last тысяч. resort. Неплохо так. Surely there must be other options. Not anymore. I used to be an equipment supplier to the Fontaine Research Institute before that blew to pieces, and now I'm just a small-time engineer. I scraped together some savings over the past few years, but I put every last Mora into this project, and now I'm left with nothing.
It's not just my savings that are gone. It's my whole future as a graph adversarial technology specialist and my dreams of becoming a billionaire one day. Кажется, у нее истерика. My life is over. Don't despair, Miss Lapine Pauline. I think I know a way for you to turn this around. Как, денег ей дашь взаймы? This prototype you've given me, the camera lens for image recognition sample collection. It's really quite something. You said you designed it specifically for high-fidelity image capture and analysis, yes? The rapid focal length adjustment is a very useful function in its own right. It's sure to make many journalists' jobs much easier. In fact, I'd say it has the potential to revolutionize Fontaine's news media. So your research efforts thus far are by no means in vain. The technology you've developed may have many applications that you've never even considered. Дай угадаю, применять их мне Really? придется, да? Испытывать. Absolutely. I've been working as a journalist for the Steambird for a long time now. No one understands the issues we journalists face on a day-to-day basis better than me. So keep calm, take heart, and start thinking about mass production. In the meantime, I'll show your invention to all my colleagues to drum up interest in your product. Ты хоть процент себе возьми. Can't believe it. If this is true, then I can look into setting up a whole camera lens development pipeline. My big ticket Быстро она. orders and billionaire Ух ты ж. aspirations are still in the cards. Oh, maybe I should consider taking out another loan. That way, I can rapidly improve the lens production process, be the first to market, and prepare to battle for dominance in the camera industry. Может быть, сначала первую версию выпустить? Stop daydreaming lines for a minute. Just take it one step at a time and see how it goes. Очароваться. Во всем нужен спокойный деловой подход. Meek to some people I know and license my image recognition device to a workshop to raise some funds. И убежала. Can you believe her? She just ran off. Paimon's pretty sure our advice went enough. Так пускай сама разбирается. Нахрена мы в это вписываемся вообще?